Hi, good morning. Okay, good morning, everyone. Good morning. ഓക്കെ, കഴിഞ്ഞ അസൈൻമെൻ്റ് അവർ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നില്ലേ? സോ ആ അസൈൻമെൻ്റ് അവറിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് 4 ആൻഡ് അസൈൻമെൻറ്റ് 5 അത് ഇൻവേസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ 2 ദിവസമൊക്കെ സീരിയസ് എക്സാം ആണെന്ന് അറിയാം. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വെനസ്ഡേ ആൻഡ് ഫ്രൈഡേ, സാറ്റർഡേ ആ ഒരു രീതിയിൽ രണ്ട് അസൈൻമെൻറ്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അസൈൻമെൻറ്റ് 4 ആൻഡ് 5 രണ്ടും ഒരേ മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ, പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. സോ അത് ചെയ്തിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും. എല്ലാവരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ തന്നെ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. കാരണം അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്ക് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം. സോ ഇപ്പം ഏകദേശം 40 ആൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന ഓഡിയബിൾ അല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഒരു തംസപ്പ് ഇട്ട്. സ്ക്രീനൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? പ്രസന്റേഷൻ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ പ്രോബ്ലം വന്നാൽ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് കോൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, so in our previous class we are discussing about the fundamentals of വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സം ഓഫ് ദി ഫണ്ടമെന്റൽ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഇൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. സോ വെക്ടർ കാൽക്കുലസിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് വൈ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്? നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഫിസിക്സ് ആണല്ലോ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ മാത്സിലത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ടു ഡിറൈവ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ വി നീഡ് ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. അതായത് തുടർന്ന് വരുന്ന ചാർജ് ഫ്ലോനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ചാർജ് and the properties of charge like electric field, magnetic field and their spatial variation. അതായത് സ്പേസിലൂടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു, എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒരു വേരിയേഷൻ വരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി and Maxwell's four equation in electromagnetics, or Maxwell's four equation about electromagnetic waves. So in order to derive that equation we need some of the fundamentals of vector calculus. So കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ച എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we discussed about the basic magnetic properties, or what are the basic magnetic terms which used to define magnetic properties of material. മെറ്റീരിയലിന്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില ടേംസ് പഠിച്ചു. മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി, പെർമിറ്റിവിറ്റി, അങ്ങനെ ചില ടേംസ് പഠിച്ചു. കൂടാതെ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ മാഗ്നറ്റിക് ബിഹേവിയർ ഓർ ഹൗ ദേ റെസ്പോണ്ട് ടു ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എക്സ്റ്റേണൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ആ ഫീൽഡിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് വി ക്ലാസിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻടു 3: ഡയാമാഗ്നറ്റിക്, പാരാമാഗ്നറ്റിക്, അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫെറോമാഗ്നറ്റിക്. സോ അതിലേക്കൊന്നും കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. വി ആർ ഗോയിങ് ഡയറക്ട്ലി ടു ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി മാത്സിൽ പഠിച്ച കാര്യമാണ്, പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഐ ആം ഹിയർ ട്രൈയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദി
ടേംസ് ഓർ സിമ്പിൾസ് ഇൻ വെക്ടർ കാൽക്കുലസ്. വെക്ടർ കാൽക്കുലസിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. കൂടാതെ ഫിസിക്സിൽ അതിനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൂടെ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്, നമ്മൾ അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്താണ്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now, first one we have del operator. What is del operator? Del operator is a differential operator which can be acted on both scalar and vector fields. Scalar and vector fields. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What do you mean by a scalar field? What do you mean by a vector field? Okay. Scalar field. Scalar field is just a scalar function which have a value, which have a finite value at each point in the three-dimensional space. അതായത് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എടുക്കുകയാണ്. Take x, y, z. Then scalar field is just a scalar function. Sorry, just a scalar function which have value in all the points in this three-dimensional space. Scalar field എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? നമ്മളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും അറ്റ് എനി പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് അറ്റ് ഈച്ച് കോർഡിനേറ്റ് ദിസ് സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഷുഡ് ഹാവ് സം വാല്യൂ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സ്കേലാർ ഫീൽഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാം. നൗ വാട്ട് ഈസ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്? വാട്ട് ഈസ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്? വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ, ബട്ട് the difference between a scalar field and a vector field is the vector field should have some direction at each point in the coordinate space. നമ്മുടെ coordinate സ്പേസിൽ ഒരു സം എക്സ് വൈ സെഡ് ഒരു വെക്ടർ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് സം പോയിന്റ് എക്സ് വൈ സെഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഈ പോയിന്റ് ആണ് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് എ ഡയറക്ഷൻ. നമ്മളൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസ് എടുത്തു, അതിലൊരു കോർഡിനേറ്റിൽ വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിൽ എല്ലാ കോർഡിനേറ്റ്സും എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. ആ വെക്ടറിന് ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ടാവും ഡയറക്ഷനും ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് വിൻഡ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വിൻഡ് മാപ്പ് അറിയുന്നുണ്ടോ? വാട്ട് ഈസ് വിൻഡ് മാപ്പ്? വിൻഡ് മാപ്പ് ഷോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വിൻഡ് ഇൻ ഈച്ച് പ്ലേസ്. ഓരോ സ്ഥലത്തെയും വിൻഡിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും കാണിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് വിൻഡ് മാപ്പ്. നിങ്ങൾ വിൻഡ് മാപ്പ് ഇപ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിൻഡ് മാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ if you see a wind map, you know that in wind map the velocity of the wind is shown as like this, some arrow marks, and if there is some turning point we can see like this. That means the length of these vectors, the length of these arrows shows magnitude of wind. അത് ഈ ആരോ മാർക്കിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ലെങ്ത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആ വിൻഡിന് എത്രത്തോളം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ശക്തമാണ്. ആൻഡ് ദ ആരോ മാർക്ക് ഡയറക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ആരോ മാർക്ക് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഷോസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ്. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ ആരോ മാർക്ക് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വിൻഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ a vector field means, sorry, a scalar field means it is just a scalar function which has values in each point in coordinate space. Similarly, a scalar field means, or it is also a scalar function which have magnitude and both direction in each point in a coordinate space. നമ്മൾ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സ്പേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിലും കറസ്പോണ്ടിങ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതാണ് ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നൗ ദിസ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ, ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാൻ ബി ആക്ടഡ് ഓൺ ബോത്ത് സ്കേലാർ ഫീൽഡ് ആൻഡ് വെക്ടർ ഫീൽഡ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്കേലാർ ഫീൽഡിന്റെ മുകളിലും വെക്ടർ ഫീൽഡിന്റെ മുകളിലും വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ. മാത്തമാറ്റിക്കലി ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഈസ് defined as dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. This I cap, you know, I cap, j cap, k cap, you know that they are the unit vectors along Cartesian coordinates. That means I cap is the unit vector along x axis and j cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis. സോ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ എന്താണ്, ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, സ്കേലാർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ടു സം മോർ ഓപ്പറേഷൻസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ. നമുക്ക് ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് നടത്താവുന്ന ചില ഓപ്പറേഷൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ആൻഡ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ എ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ. ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇതൊരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷന് മുകളിൽ ഡെൽ ഓപ്പറേറ്റർ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന റിസൾട്ടിനാണ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ phi over x y z is defined as gradient phi equal to del phi. That means dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap plus dou phi by dou z k cap. That means differentiating
our scalar function with respect to each coordinate axis or the each terms in this ഓപ്പറേഷൻ. അതായത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾക്കൊരു സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ സൈ ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസും വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടേംസ് വേരിയബിൾസും വെച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ദെൻ ഗിവ് കറസ്പോണ്ടിങ് യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ദർ. ഓക്കെ, then what is the physical, okay, ഇതാണ് gradient. Mathematically gradient can be explained like this, but what is the physical significance of gradient? Gradient in a physical significance എന്താണ്? Now consider that this phi here is temperature on a material. ഈ phi എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക, ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ഓർ ഇറ്റ് സേസ്, ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ, ഇറ്റ് ഷോസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് ദിസ് സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ, ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ is given by del of t. Okay, this gradient of scalar function is given by del of t. That means this del of t means dou t by dou x I cap plus dou t by dou y j cap plus so on. അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. But what is del of t? Del of t, this gradient shows how much our scalar function or the temperature function vary with each coordinate axis. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ഗ്രേഡിയന്റ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻ ഏറ്റവും അധികം ഏത് കോർഡിനേറ്റിലേക്ക് നടക്കുന്നത്. ഇഫ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ, ദെൻ ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ, ഓർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡോ ടി ബൈ ഡോ വൈ ആൻഡ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ സെഡ്, ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വേരിയിങ് മോർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് വലിയൊരു വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഓക്കെ, നൗ സോ യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രേഡിയന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ അവർ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇറ്റ് വിൽ വേരി മോർ, ഏറ്റവും അധികം വേരിയേഷൻ വരുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും യൂസിങ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ. ആൻഡ് ഹിയർ വി ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ വെക്ടർ. കൂടാതെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്ന കാര്യം ഇതൊരു വെക്ടർ ആണ്. And this direction of this vector is in the particular direction in which the scalar function changes most rapidly. ഈ വെക്ടറിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? It is directed in the direction in which our scalar function changes most rapidly. അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ സ്കേലർ ഫംഗ്ഷൻ ഏറ്റവും അധികം വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നവ, ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ദി സ്കേലർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ചേഞ്ചിങ് മോസ്റ്റ് റാപ്പിഡ്ലി, ഓർ ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ദ മാക്സിമം സ്പേസ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ്, ദെൻ the vector gradient phi is, it should have direction in that direction. അതായത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഗ്രേഡിയന്റ് ഫൈയുടെ റിസൾട്ടന്റ് ഡയറക്ഷൻ, ബിക്കോസ് വെക്ടർ ആണ്, വെക്ടറിന് റിസൾട്ടന്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, now we studied what is gradient. Mathematically what is gradient? It is a differential. We are operating differential operator del with a scalar function, and it is defined as del phi on a scalar function. Phi of x y z is given by differentiating our scalar function with each variables or each terms. So dou phi by dou x I cap plus dou phi by dou y j cap plus dou phi by dou z k cap. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And what is the physical significance? Physical significance of gradient is that gradient shows, or gradient gives the direction in which the vector is changing most rapidly, or it shows how much variation is happening to our scalar function in each direction. ഓരോ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്കേലാർ ഫംഗ്ഷൻ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെന്ന് എന്ത് കാണിക്കും? The gradient shows. And the direction of this gradient vector is in the direction in which the most or maximum space rate of change of function occurring. Okay. Next one, what do you mean by divergence of a vector? The divergence is the next operation we can perform using the del operator. Del operator ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് divergence. And divergence is not acting on any scalar function. Divergence is a vector operation, or it is a differential operation which can be acted on a vector function. Because consider, if A is a vector, consider if A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. If A can be represented as AX I cap plus AY J cap plus AZ K cap. And we know what is del. Del operator is given as
dou by dou x I cap plus dou by dou y j cap plus dou by dou z k cap. Then divergence of vector A means the dot product of that vector with the del operator. We know two types of vector multiplication. നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറിയാം. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് or scalar multiplication. Second one is cross product or vector multiplication. Sorry, cross product. Okay. Now here the divergence of a vector A means the dot product of that vector with our differential operator del, or divergence of A means del dot A. Dot product എടുക്കാൻ അറിയല്ലോ. Just take the multiply the coefficient of I cap, j cap and z cap. So എന്ത് ചെയ്യാം? It is given by dou ax by dou x. എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതിന്റെ ഈ ഐ ക്യാപ്പിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, then sum up, പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം, then add the multiply the coefficients of j cap. ഞാൻ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. dou ay by dou y plus dou az by dou z. So divergence of a vector can be defined as the dot product between that vector and the del operator. This is the mathematical explanation of divergence. Now we are going to the physical significance of divergence. Divergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ what you mean by the divergence of a vector. So for studying the physical significance, അതായത് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നിങ്ങൾ അത് മാത്സിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും, അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Now we are going to what is the physical significance of vector. For discussing the physical significance, we are taking the vector electric field. നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. Electric, this is the electric flux density, this is the magnetic flux density. Both are vectors, so we can operate the del operator. രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡൈവേർജൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും. Now del dot E or divergence of vector E means what is the net flux passing through a imaginary volume or imaginary surface we are considering. Divergence of E എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? It means if we take an imaginary volume V which is enclosed by surfaces, if we take an imaginary volume V which is enclosed by a surface S, എന്ത് ഒരു imaginary volume V കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് അതിനെ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് എന്താണ്? S ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Now del dot E means that what is the net electric flux passing through this volume. ഈ വോളിയത്തിൽ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഉദാഹരണത്തിന് കൺസിഡർ ദാറ്റ് സം 4 feed lines are entering to this volume. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 4 electric feed lines are entering to this volume. Consider that 4 electric feed lines are entering to this volume and 2 electric field lines are passing out of this volume. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 4 ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു, സർഫസ് കടന്ന് വോളിയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു, 2 എണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. Then what is the net electric flux in this volume? ഈ വോളിയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ what is the net electric flux? It is given by 4 minus 2. കാരണം 4 എണ്ണം കയറി 2 എണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോയി, അപ്പൊ എത്ര ബാക്കിയുണ്ട്? Then it is 2. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ന്യൂമറിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്, ഇതിനൊന്നും യാതൊരു 4, 2 എന്ന സംഖ്യകൾക്കൊന്നും യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല, പക്ഷെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. Now we can say the net electric flux is 2. What do you mean by flux? Flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലേ? Flux is the number of field lines passing through area. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടേക്ക് ആൻ ഏരിയ, then what is flux? Flux is the number of magnetic or electric, don't take that, ഏത് വെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ, ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the number of field lines or vector lines passing through this unit area. Now if 4 field lines or 4 electric field lines are entering into this volume and 2 electric field lines are
going out of that volume through the surface enclosing that, then the net electric flux is given by 4 minus 2 equal to, or take that x number of electric field lines are entering into this volume and y number of electric field lines are going out of that volume, then the net electric flux is given by x minus y. This is just mean by the divergence of E. So del dot E means what is the net electric flux passing through a imaginary surface or volume we are considering. നമ്മളൊരു പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വോളിയം നമ്മൾ ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Then del dot E, the divergence of electric field vector just means that what is the net electric flux flowing out of the net electric flux enclosing that volume. ആ വോളിയം എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്താണ്? Or if del dot B, what do you mean by del dot B? Del dot B means that it is the same concept. അതും സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് കൺസിഡറിങ് ആൻ ഇമാജിനറി വോളിയം, വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എൻക്ലോസിംഗ് ദിസ് വോളിയം. എത്രത്തോളം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ലെറ്റ്സ് സേ m magnetic field lines are entering volume and n is leaving the volume, then we can say the net electric magnetic flux is m minus n. But when deriving Maxwell's equation, നമ്മൾ Maxwell's equation derive ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കും, എന്താ? del dot E should be equal to rho by epsilon 0. ഇത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ del dot B ഈക്വൽ ടു 0. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗോസസ് ലോ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ്. അതിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തത് del dot B ഈക്വൽ ടു 0 or integral B dot ds ഈക്വൽ ടു 0. That means if we consider an imaginary volume at any space, at any position in space, നമ്മളൊരു സ്പേസിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇമാജിനറി വോളിയം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. At any case, this del dot B equal to 0. That means magnetic flux enclosing a volume should be 0. Or if X magnetic field lines is entering a volume, then that same number of magnetic field lines should leave the volume in order to balance, or in order to or in order to obey the law of magnetic flux, law of Gauss's magnetic flux, law of magnetism, and Maxwell's second equation. This is Maxwell's second equation. So ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും. ഇപ്പോഴേ ഇതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഡൈവേർജൻസ്. ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. മാത്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്, ഇതിന്റെ മാത്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ്. സോ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. മാത്സിന്റെ ഡൗട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മാത്സിൽ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇത് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് ഓൺ ഇറ്റ് ചോദിച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇപ്പോൾ 9:15 നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ടോപ്പിക് എടുക്കാം. സോ നമ്പർ 1 മുതൽ പറഞ്ഞു. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 അബ്സെന്റ്. അറ്റൻഡൻസ് എടുത്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്യല്ലേ, എനിക്ക് ലീവ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. 18 19 20 21 22 23 അബ്സെന്റ്. 24 20 25 26 27 28 absent. 29 30 31
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 39 ഇല്ല. 40. 40 ഇല്ല. 43. 44. 45. 46. 46. 48. 49. 49 ഇല്ല. 49 ഇല്ല. 50. 51. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60 ഇല്ല. 61. 62. 63. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, the next vector operation or the next differential operation we can perform using our del operator is curl. We can take a curl of a vector using this del operator. What do you mean by curl of a vector? Mathematically speaking, curl of a vector f means cross product of that vector with the del operator. Del operator ആയിട്ട് അതിന്റെ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക. നമുക്കറിയാം, if we got two vectors, consider that if we have two vectors, a vector equal to axi cap plus ayj cap plus az k cap, and vector b equal to bxi cap plus byj cap plus bz k cap. നിങ്ങൾക്ക് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് അറിയുന്നുണ്ടാവും. ഇനി അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ക്രോസ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ക്രോസ് ബി. ഈ രണ്ട്, ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇതാണ് എ എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് എ വൈ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് എ സെഡ് കെ ക്യാപ്പും. അതുപോലെ ഇഫ് ബി ഇസ് അനദർ വെക്ടർ, ദെൻ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു വെക്ടേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഐ ക്യാപ് ജെ ക്യാപ് കെ ക്യാപ് എ എക്സ് എ വൈ എ സെഡ് ബി എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ്. where this is the determinant. Determinant എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് എ മാട്രിക്സ്. നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ മാട്രിക്സ് പഠിക്കുന്നതല്ലേ? അതൊരു മാട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഐ ഇൻറ്റു ടേക്ക് എ വൈ ഇൻറ്റു ബി സെഡ് മൈനസ് എ സെഡ് ഇൻറ്റു ബി വൈ, ജെ മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഈ ഒരു റോയും കോളം ഒഴിവാക്കാം, ബാക്കി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതാണ് ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഓക്കെ. Okay, now the curl of a vector means just cross product of a vector f with del operator. Del operator ആയിട്ടുള്ള ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റിനാണ് എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കലി കേൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് വെക്ടർ എഫ് ഈസ് represented as fx I cap plus fy j cap plus fz k cap, then
Curl of vector f is given by del cross f. That is determinant of ijk, dou by dou x, dou by dou y. These are the coefficient in the del operator, and these are fx, fi, fz. Now, what is the physical significance? അതാണ് mathematically speaking കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? Just cross product between del operator and a vector f. എന്ത് വെക്ടർ ആയിക്കോട്ടെ. Now, what is the physical significance of this curl? Curl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ physical significance എന്താണ്? Or what is the actual meaning of curl? So, the word curl എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത് എന്താ? കേളി ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറയും. കേളി ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഐ മീൻ കേളി ഹെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ചുരുണ്ട മുടി. ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു സം ടൈപ്പ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓർ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്. അതായത് റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് കേൾ മീൻസ് ഇഫ് വി ഹാവ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ്, കൺസിഡർ if we have a vector field means in each position there should be a magnitude and direction at each position of a vector field. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിക്കുക. Now, curl of a vector means how much rotational inertia or rotational momentum each point of this vector field have. അതായത് നമ്മൾ ഒഴുകുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഒഴുകി പോവില്ല. ചില സമയത്ത് അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാം, ചില സമയത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റോഡ് സൈഡിൽ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പേപ്പർ കഷ്ണം ഇടുക. അപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലാവും? ചിലപ്പോൾ വെള്ളം നേരെ ഒഴുകി പോകില്ല, പകരം ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. കാരണം എന്താ? ദിസ് വാട്ടർ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന് എന്തിന്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സം റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ, റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ്, റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം. സോ കേൾ ഓഫ് എ വെക്ടർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൗ മച്ച് റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ദാറ്റ് ഈച്ച് പോയിന്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ കേൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു അനദർ വെക്ടറിന് എത്രത്തോളം റൊട്ടേഷണൽ മൊമെന്റം ഉണ്ടാകും, ഓർ ഹൗ മച്ച് റൊട്ടേഷണൽ ഇനേർഷ്യ ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ വെക്ടർ ഫീൽഡ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ്. ഒരു വെക്ടർ പോയിന്റിൽ നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ്. ഇഫ് ദിസ് റെപ്രസെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, ദെൻ ഇഫ് യു പ്ലേസ് ചാർജ് ഹിയർ, നമ്മളൊരു ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിച്ചോ, ഹൗ മച്ച് ദിസ് ചാർജ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചാർജിന് എത്രത്തോളം റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് യു മീൻ ബൈ കേൾ. കേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസിക്കൽ മീനിങ് ഓർ ദ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് കേൾ. Okay, so now we discussed about del operator, which is a major differential operator which is very useful in physics, and what is the three major operations we can perform using this differential operator. First one was gradient. Gradient means the word itself say it shows the gradient or the variation about each axis of the coordinate space. ഓരോ ആക്സിസിലും നമ്മുടെ സ്കെയിലർ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ഇഫ് യു ടേക്ക് എ ഗ്രേഡിയന്റ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ. നോ, സെക്കൻഡ് വൺ വാസ് ഡൈവേർജൻസ് ഓഫ് എ വെക്ടർ. Divergence of vector means what is the net flux of the vector passing through an imaginary volume. ഒരു ഇമാജിനറി വോളിയം വി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ 3 ഡയമെൻഷണൽ സ്പേസിനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഒരു വോളിയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെക്ടർ, വാട്ട് ഈസ് ദ നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ വെക്ടർ, ആ വെക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന നെറ്റ് ഫ്ലക്സ് എത്രയായിരിക്കും, അതാണ് ഡൈവേർജൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. Next, we discussed about curl of a vector. Curl is the just cross product between del operator and a vector f, or it shows how much rotational inertia each point in a vector field should have. Now we are moving to the topic line integral. So നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. മാത്സിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയ ടോപ്പിക്കുകളാണ്. ഇപ്പം ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ, സർഫസ് ഇന്റഗ്രൽ, വോളിയം ഇന്റഗ്രൽ, ഇതൊക്കെ മാത്സിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കോംപ്ലക്സ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. ബട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മതി. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ്വെൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറൈവ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നൗ വാട്ട് ഈസ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ? Line integral is an integral where function should be integrated is evaluated all along a curve. That means if we have some function f of some x, y, z, and if we have path
എ ടു ബി, നമുക്ക് എ ബി എന്ന പാത്ത് കൊണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദെൻ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ മീൻസ് ഡിവൈഡ് ദിസ് പാത്ത് എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ, ഈ പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ ഡിവൈഡ് ദിസ് പാത്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഡി എൽ. എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ പാത്തിനെ നമ്മൾ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. With length infinitely, divide the path AB into small elements of length dl. Now evaluate what is the value of function f of x at dl. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാത്തിൽ ഈ എഫ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്. അടുത്ത ചെറിയൊരു പാർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അടുത്ത ഡി എൽ ഉണ്ടാവും. ദർ വിൽ ബി അനദർ എലമെന്റൽ പാർ ഡി എൽ. Now evaluate fx at another elemental part. Now evaluate the value of function or the value of it may be vector or scalar function, അതൊന്നും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. Now evaluate the value of the function all along this path. ഈ പാത്തിലെ ഓരോ പോയിന്റിലും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. Now in order to find the total value of the total impact of this function, we need to sum up. അതായത് ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓരോ എലമെന്റൽ പിന്നെ ലെങ്ത്തിലും ഡി എല്ലും എത്രത്തോളമാണ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ, അതെല്ലാം സം അപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ. ഓർ സമ്മിങ് അപ്പ് f of x dl, or in the terms of integration എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു സമ്മിങ് അപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് നോക്കും, അതിനെ സം അപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഓർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫ്രം a to b f of x. This you mean by path integral. ഇതാണ് പാത്ത് ഇന്റഗ്രലിന്റെ മീനിങ്. അതായത് just divide our path, or just divide our path given in the question into infinitely similar elements, then evaluate what is the value of function at each point or each infinitely similar element and sum it up to find the total value, or just integrate along that path. For example, for ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിസത്തിൽ എന്താണ് ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം, ജസ്റ്റ് take the example of work done by a charge in an electric field. Consider that we have a point A and B. നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ പാത്ത് കണക്ടിങ് ദിസ് പോയിന്റ്സ് എ ആൻഡ് ബി. നൗ എ ചാർജ് ഈസ് മൂവിങ് ഫ്രം എ ടു ബി യൂസിങ് ദിസ് പാത്ത്. ഈ പാത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചാർജ് which is work done by charge to reach from A to B. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ചാർജിനെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എത്രയാണ്. We can know work is defined as force into displacement. What is the force experienced by this charge? Force experienced by charge is QE, which is Q is the magnitude of charge and E is the electric field that is experienced by this charge. So in order to find the total work done by charge, we want to know what is the total displacement, or what is the total, we want to sum up the work done by this charge in each infinitely similar elemental dl. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പാത്തിന്റെ ലെങ്ത് എല്ലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്താ, ഡി എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, ചെറിയ ചെറിയ എലമെന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. നൗ കാൽക്കുലേറ്റ് what is the work done by charge to move this elemental length dl. dl എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാർജ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു, w dw. നമുക്കറിയാം ഡി എൽ എന്ന ലെങ്ത് മൂവ് ചെയ്യാൻ ചാർജ് ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് dw ആണ്. ജസ്റ്റ് dw is equal to force QE into dl. Now what is the total work done in moving from A to B? എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്താൻ ചാർജ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മിങ് അപ്പ് ഓൾ ദി വർക്ക് ഡൺ യൂസിങ് ഡി എൽ. അതായത് ഡി എൽ മൂവ്, ഒരു എലമെന്റൽ പിന്നെ ലെങ്ത് ഡി എൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ DW ചാർജ് വേണ്ടി വന്നു. ദർ ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ്, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്ത് ഈ ലെങ്ത്തിനെ ഒരുപാട് എലമെന്റൽ ലെങ്ത്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തില്ലേ. സോ സം അപ്പ് ഓൾ ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഈച്ച് എലമെന്റൽ ലെങ്ത് DL, or the total work done is given by summing up QE dot DL, or replacing by integral, the total work done is given by integral of path A to B QE dot DL. So this is line integral. ലൈൻ ഇന്റഗ്രലിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിക്കോട്ടെ, എന്തായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പൊ വർക്ക് കണ്ടു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, for finding the work done by a charge, divide the path into infinitely similar elements and find what is the work done in moving the charge infinitely similar length DL. DL മൂവ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് വേണ്ടി വന്നു? പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എന്ന ലെങ്ത്, അല്ലെങ്കിൽ എൽ മുതൽ ബി വരെ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന വർക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? ജസ്റ്റ് സം അപ്പ് ദ വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ദ ലെങ്ത് DL.
അല്ലെങ്കിൽ സമ്മപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഓർ ഡു ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 9:30. ഓക്കെ, സോ ടൈം ആയില്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു, ബൈ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, അടുത്ത ക്ലാസ് ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലോ പേഴ്സണലായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം. താങ്ക് യു.